This is going to be very serious. That day he decided that if there is another life, he will do the business of this world as well as the business of the Lord faithfully. After the operation, after 2 days, he went to the room. He was going through such a pain, and many visitors were there, and the doctor said, go to home. I mean, they came home to take rest. 5th day, the right leg was paralyzed. Scan ഒരു തടസ്സം ഉണ്ടാക്കിയതുകൊണ്ട് നെർവിനെ തടസ്സം ഉണ്ടാക്കിയതുകൊണ്ടാണ് സംഭവിച്ചത്. ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ക്ലീൻ ആക്കിയാൽ മതി, ശരിയായി കുഴപ്പമില്ല. During the scanning they found that there is something which is obstacle, and need to remove that, and you will be all right. ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ഓപ്പറേഷൻ. After 1 week there was a second operation. 2 ദിവസം ICU കിടന്ന് 3ാമത്തെ ദിവസം റൂമിൽ വന്നു. He was admitted in the ICU for a couple of days, and after 3rd day he was in the room. നമുക്ക് പേന്റെ പുറം മുഴുവൻ നനഞ്ഞിരിക്കുക. I mean, on that day when he see that his body is leaking, ബ്ലഡോ പഴുപ്പോ എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കും. He thought that it may be blood or pups. നോക്കിയപ്പോഴേ കാണുന്ന ഇതുപോലെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള വെള്ളം. I mean, but it was a clear water. ഡോക്ടർ വിളിച്ചു എന്ത് പറ്റിയെന്ന്. They asked what happened to the doctor. പറഞ്ഞു ഈ ക്ലീൻ ആക്കുന്ന പ്രോസസ്സിൽ ഒരു കയ്യബദ്ധം പറ്റി. ഈ നട്ടലിന്റെ കവറിന് ഡ്യൂറ എന്ന് പറയും, അത് കട്ട് ചെയ്ത് പോയി. അത് ബ്രെയിനിൽ നിന്ന് ഫ്ലൂയിഡ് ലീക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള സാരം. During that cleaning time we made a mistake, and something happened. പക്ഷേ എന്റെ പുറത്തുനിന്ന് വെള്ളം ഒഴുകാൻ തുടങ്ങിയത് ടാപ്പ് ചെറുതായിട്ട് തുറന്നുവിട്ടാൽ ഇങ്ങനെ ഡ്രിപ്പ് ചെയ്യുക, അതുപോലെ വെള്ളം പോകാം. The water started leaking just like a tap water just leaks. അടച്ച് ബാൻഡേജ് ചെയ്തില്ല, 1 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് സ്പോഞ്ച് വെള്ളം വലിക്കുന്ന പോലെ ഇത് വലിക്കും. I mean, even after cleaning in an hour it would be like water flooding. ജലാംശം ശരീരത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടതിന്റെ ഇക്വിലിബ്രിയം തന്നെ നഷ്ടപ്പെടാൻ തുടങ്ങി. And because the water he was losing from the body, he lost the equilibrium. ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. I mean, the doctor said we will go for another operation. അടുത്ത ഓപ്പറേഷൻ ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ. I mean, in 1 week there was another operation. റൂമിൽ വന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ആ ലീക്ക് അതുപോലെയാണ്. Even after the operation the same leak was happening in the body. ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു അകത്ത് പോയി ബാൻഡേജ് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ഈ ലീക്ക് തന്നെത്താൻ നിൽക്കണം, അതുകൊണ്ട് റെസ്റ്റ് എടുക്കണം. The doctor said that we cannot make any bandage inside, we have to you have to take rest. ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്റെ ബോധം പറഞ്ഞു. After 1 week he lost the conscience. ഐസിയുന്ന് മറ്റൊരു രോഗികളെ പുറത്താക്കി. എനിക്ക് വേറെ ഇൻഫെക്ഷൻ പറ്റാതെ എന്നെ അതിനകത്താക്കി. I mean, he was isolated in the ICU. ഡോക്ടർ എന്റെ വൈഫിനെയും മൂത്ത മരുമകനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു. I mean, the doctor called his wife and the son-in-law. ഇത് സെപ്റ്റിസിമയായിട്ട് മാറി, തന്നെയല്ല ശരീരത്തിലെ സർവ്വ ഫംഗ്ഷനും ഫെയിലായിരിക്കാം. It is still as a septicemia, and the whole body, the organs are being infected. ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു തീർച്ചയായിട്ടും മരിച്ചു പോകും, അഥവാ മരിക്കാതെ കിട്ടിയ ജീവിതത്തിൽ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് പോലും നടക്കില്ല. The doctor said that he will truly die, and if his life is spared, then he can never walk. എന്റെ വൈഫ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തോളെ തട്ടിട്ട് പറഞ്ഞു ഡോക്ടർ ചെയ്യാവുന്ന ചെയ്തു, ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകും. The wife just pat on the shoulder of the doctor and said, you can do anything, but we are going to pray. ഹിന്ദു ഡോക്ടർ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയാം. I mean, he was a Hindu doctor. The doctor thought that his wife lost something. മക്കളെയൊക്കെ ഡോക്ടർ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, മക്കളെ ഡാഡിയുടെ കാര്യം പ്രശ്നമാണ്, നിങ്ങൾ അറിയിക്കേണ്ടവരെയൊക്കെ അറിയിക്കൂ, എനിക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല. The doctor called his daughters and said, it is a great crisis and you need to let everyone know what's going to happen. അദ്ദേഹം വീട്ടിലേക്ക് പോയി. The doctor went to his house. ഞാൻ ICU ഒറ്റയ്ക്കായി. And he was isolated in the ICU. എന്റെ മക്കളൊന്ന് അടുത്ത് വന്നാലും അവരെ കാണുന്നത് ഈ മുഴുവനാണ്. I mean, even the children come very near, he couldn't see completely. എനിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ മരിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ് പെട്ടി വാങ്ങിക്കാൻ പോയി. I mean, people went to buy the casket and thinking that he already died. വീട്ടിൽ വന്ന ഫർണിച്ചറൊക്കെ മാറ്റി. They removed all the furniture in the house. ചർച്ചകളിലും എന്റെ കുടുംബം ഞാൻ മരിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ എന്റെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു. I mean, many churches started praying for the family, thinking that he already died. എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി. Many people started praying for him. ഹോസ്പിറ്റലിൽ വരാതെ ഞാൻ കിടന്ന മുറിയും ഞാൻ ICUലാണല്ലോ, കിടന്ന മുറിയിലും ആ ഗ്രൗണ്ടും ഒക്കെ പ്രാർത്ഥനക്കാരെ കണ്ടു. I mean, the praying people are filled in the hospital avenue. 7 ദിവസം അത് മരിച്ച അവസ്ഥ. I mean, 7 days he was lying in bed. ഫലമായിട്ട് 7ാം ദിവസം ഞാൻ കോൺഷ്യസ് ആയി. Because of the prayer on the 7th day he was conscious. ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു തട്ടിയ കേസല്ലേ, നമുക്ക് റൂമിലേക്ക് മാറ്റാം, എനിക്ക് മറ്റു രോഗികളെ അകത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ മാറ്റില്ല. The doctor said because we rejected this patient, let us move him to the room so that other patients can be admitted in the ICU. റൂമെല്ലാം വൃത്തിയാക്കി എന്നെ അവിടെ കൊണ്ടുവന്നു.
cleaned the room and was kept in the room. അപ്പോഴാണ് എന്നെ തന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായത്. That's how he realized who he is. അത് വെച്ചാൽ എന്റെ ശരീരം ഇതിന്റെ രണ്ടരട്ടിയുണ്ട്. I mean, his body becomes double. ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ ബെഡിൽ കിടന്നാൽ കൈ രണ്ടും പുറത്ത് കിടക്കത്തക്ക രീതിയിൽ നമ്മൾ. I mean, if he lie on a hospital bed, both his hands will be outside. രണ്ട് ബെഡ് ചേർത്തിട്ട് തന്നെ കിടത്തേണ്ടി വന്നു. They had to put two beds together so that he can be accommodated. തിരിച്ചു കിടത്തുന്നത് ബെഡ്ഷീറ്റിൽ 4 മൂല പിടിച്ച. I mean, they had to turn with a high risk. എന്നെ ആദ്യം തൊടാൻ പാടില്ല. Because nobody could touch him. തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തീ കൊണ്ട് തുറന്ന വേദനയാണ്. If somebody touch him, it will be so painful. വേദന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫാനിന്റെ കാറ്റ് പോലും ശരീരത്തിൽ അടിച്ചാൽ രോമം അനങ്ങിയ അത് തന്നെ ശക്തമായ വേദന. Even the fan just hit, I mean, the hair of his body, he will be such a pain. അനക്കാവുന്ന വിരലുകൾ മാത്രം. I mean, he could just move only the fingers. വേദന വന്നാൽ കരയാൻ പാടില്ല. I mean, he could not cry when he is in pain. കരഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മുഖത്തെ പേശി വരുന്ന അത് തന്നെ ശക്തമായ വേദന. I mean, if he cries, then he is in such a pain. മക്കൾ അടുത്തിരിക്കും. I mean, children will sit together. അവരുടെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ മുറുക്കി പിടിച്ച് എന്റെ വേദന റിലീസ് ചെയ്ത് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്. I remember the days that I was squeezing their hands so that I can release my pain. മക്കൾ പറയും ഡാഡി കൈയൊടിഞ്ഞു ഒടിഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതൊന്നും കേൾക്കാനുള്ള മാനസികാവസ്ഥയിലല്ലായിരുന്നു. Children were crying, saying that Daddy, our fingers will be twisted, but he could not listen. He could not hear. അന്ന് മക്കളുടെ ആശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി ഒരു പാട്ട് പാടുക. When children used to pray, I mean, sing a song for comfort. നമുക്ക് അവസാനം അത് പാടാം. അഴലേറും ജീവിതമല്ലേ. In the end, we will sing that song. അങ്ങനെ മക്കളെ എന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി. I mean, the children started comforting him. 1.5 മാസം അത്ര ശക്തമായ വേദന ഞാൻ കിടന്നു. I mean, a month and a half in a great pain, he was lying on the hospital bed. ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും വേദനയില്ലാത്തില്ല. I mean, without even with no pain. അനേകം എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്. People started praying. 1.5 മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്റെ ലീക്ക് നിന്നു. എന്റെ ശരീരം ചെറുതായി. എന്റെ വേദന പറഞ്ഞു. After a month and a half, that the leak stopped and the pain reduced. ഹോസ്പിറ്റൽ ബെഡിൽ 8 മാസം കൂടി നടന്നില്ല. I mean, for 8 months he was on the hospital bed. മക്കളോ വൈഫോ എന്തെങ്കിലും ജ്യൂസോ കഞ്ഞിയോ സ്പൂൺ കൊണ്ട് തരും. ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ ചെയ്ത് 8 മാസം കഴിഞ്ഞു. Wife and children will provide a little bit juice or something, and he was lying on the hospital bed for 8 months. ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു തീർച്ചയായിട്ടും മരിച്ചു പോകും. അതൊക്കെ മരിച്ചില്ല. ഇനി നടക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലെന്ന് അറിയാതെ 8 മാസം കഴിഞ്ഞു. Doctor said that truly he will die, but he did not die. But now he cannot walk. 8ാമത്തെ മാസം രാവിലെ on the 8th month morning, ഡോക്ടർ വന്ന് തലയൊന്ന് പതുക്കെ പൊക്കി നോക്കി. The doctor slowly lifted his head. ഭയങ്കര വേദനയാണ്. അദ്ദേഹത്തെ കൈ ഞാൻ തട്ടി മാറ്റി. I mean, because of the huge pain, he just took the hand away. അന്നത്തെ എന്റെ വേദന ഹോസ്പിറ്റൽ മുഴുവനും കേട്ടു. കരച്ചില് ഹോസ്പിറ്റൽ മുഴുവൻ. That days of cry was heard by all the hospital people. ഡോക്ടർ പറയാ, ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പറയാ, നമ്മുടെ ശക്തമായ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ടാണ് ജീവനെങ്കിലും തിരിച്ചു കിട്ടുന്നത്. ഇനിയും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കർത്താവ് അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കുന്നു. Dr. Unikrishna said that because of the great prayer, he received his life. Let us continue to pray so that this pain will be gone. 99 എറണാകുളം ലിസി ഹോസ്പിറ്റൽ നടന്ന കാര്യം. It was happened in 1999 in the Lisi hospital. അന്ന് കർത്താവിന്റെ ജീവിതത്തിൽ അന്ന് തന്നെ പ്രവർത്തിച്ചു. That day the Lord did a great miracle in my life. ബഹറിൽ നിന്ന് ഒരു ദേവദാസൻ കടന്നു വന്നു. From Bahrain, a man of God came. ഞാൻ പറഞ്ഞു പോൾ വർഗീസിന് അസുഖമാണെന്ന് കേട്ടപ്പോൾ ഞാൻ 21 ദിവസം ഫാസ്റ്റിംഗ് പ്രയറായിരുന്നു. 19 ദിവസം കർത്താവ് എന്നോട് സംസാരിച്ചു ഇവിടെ വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു പോളിനെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കാൻ അതുകൊണ്ട് വന്നതാണ്. Kunjuvanjan was on 21-day fasting in Bahrain, and on the 19th day the Lord told him to go to Paul Varghese and pray. പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറഞ്ഞു. He said, "Oh, pray." പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഉടനെ പറഞ്ഞു എനിക്ക് എഴുന്നേൽക്കണം. I mean, after the prayer, uncle said, "I want to get up." 8 മാസം കൂടി ആദ്യമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ എന്റെ വൈഫിന്റെ തോളിൽ കൈപിടിച്ച് 5-6 മുറി അനാവശ്യം പോയി ഒരു രോഗിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് വന്നു കിടന്നു. After the 8th month on that day, he rose from the bed and went to another patient and prayed with the help of that dear Kunjuvanjan and his wife. അപ്പോഴത്തേന് ഇത് ഹോസ്പിറ്റൽ വലിയ അത്ഭുതമായി. And it became a miracle in the house. എന്നും എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു. Because many people were praying for him. അവരെല്ലാം കൂടി എന്താ പോലെ നടന്നു കേട്ടല്ലോ. I mean, they all were amazed what happens. ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്റെ കർത്താവ് എന്നോട് നടക്കാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ നടന്നു. And uncle said, because my God said walk, so I walked. ഇതാണ് എന്റെ കർത്താവിന്റെ മരണത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിച്ചത്. That's how my God delivered me from the death. അവിടെ ദുഃഖകരമായ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. And over there also there was a sad thing.